Namaste my dear students, good morning to all of you. As we all know, we started the chapter Human Health and Disease. In yesterday's class, we discussed the innate immunity and acquired immunity concept. Today, let us continue the topic with the structure of antibody. In the case of human body, there are 5 different types of antibodies. There are 5 different types of antibodies. So, if you take a antibody, it is written like immunoglobulin and abbreviated as Ig, immunoglobulin Ig, and there are about 5 types of immunoglobulins, and we can write it as MADGE refers to immunoglobulin M, immunoglobulin A or IgA, IgD, IgG and IgE, 5 different types of immunoglobulins, and each antibody has 4 polypeptide chains. That is, in that 2 are light chain, 2 are heavy chain, refers to what? Based on number of amino acid. In the heavy chain, we can observe 400 amino acid, and in the light chain it is about 200 amino acid. With respect to the structure of antibody, it is a Y shaped structure generally with the heavy chain and light chain. So, we can write it as H2L2, heavy chain and light chain, 2 heavy chains and 2 light chains. And if you take the diagram of this antibody, here this is the heavy chain, this is another heavy chain, this is the light chain, this is the light chain. And as we already said, there are 5 types of immunoglobulins or antibodies. They are IgA, IgG, IgM, IgE and IgD. So, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ you can write it as MADG. MADG refers to 5 different types of immunoglobulins. Okay, now let us take the next point here. In the case of immunoglobulin structure, explanation ತಗೊಂಡ್ರೆ, here I will write here, okay, ಬರಿತೇನೆ ಅಂದರೆ there I didn't given the explanation in the sentence form. So, if you take the one anterior side with respect to light chain and with respect to heavy chain, it is having antigen binding site, antigen binding site. What is mean by antigen binding site? As we all know that if you take one antigen which is produced from the pathogen, is going to be reacted with this antibody. So, we can represent the antibody like this. Simple ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. So, on the surface of this antigen, we can observe the attachment of the antibody. What is this? This is the antigen binding site, and to this antigen binding site, the antigen means here antigen will going to bind with the antibody or antibody will going to bind with the antigen.
where we can observe variable part. Variable part ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? So if you take the antibody structure, this region and this region, or here also, it is called variable region of heavy chain and variable region of light chain ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Why? Because as we all know that particular antibody will work against particular antigen. So antibody shows antigen specificity. So because of that reason every antibody is having variable region with respect to its heavy chain and light chain. So this is the variable region of heavy chain, this is the variable region of light chain, and here also it is the variable region of heavy chain and variable region of light chain. So that is one important point here. Next end, if you take this end, this is the constant region of light chain and this is the constant region of heavy chain, which is constant. It is not having any changes from one antibody with another antibody. And between the heavy chain and light chain, here we can observe the bond, it is called disulfide bond, disulfide bond, and here also disulfide bonds are there. Then the anterior side of the heavy chain or light chain, it is having N terminal, illi N terminal irutte, and in the posterior side it is having C terminal. These are the other important characters of one antibody. So it is almost a Y shaped structure. Remember my dear students, that is heavy chain and light chain depending upon the number of amino acid. Both chains are made up of polypeptide. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ H and L, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲಾರ್ಜರ್ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಚೈನಲ್ಲಿ 400 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ 200 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹೆವಿ ಚೈನ್ and light chains are joined by disulfide bond, and variable part is there in the anterior side with respect to both heavy chain and light chain, and constant region is there with respect to both heavy chain and light chain. So this variable region is unique with respect to individual type of antibody, and it will work against a particular type of antigen. That is the important concept here. Okay. So that is about structure of antibody. Make a note of it. Either they may ask draw a neat label diagram of structure of antibody for 2 mark, or explain the structure of antibody with the diagram 3 mark. Okay. It is very simple question for you and very easy to draw the diagram also. Okay. So that is what the structure of antibody, one important question, and 5 different types of antibody, heavy chain and light chain, number of amino acids present in heavy chain and light chain. Then under acquired immune response, innate aitu, now acquired immune response, there are 2 types, humoral or antibody mediated response or antibody mediated immunity. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. So here AMI, antibody mediated immunity. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ for the production of immune response. So it is called humoral immunity. Humoral immunity. One type is humoral immunity, where antibodies are found in blood plasma, so called as humoral immune response. Why it is called humoral immune response? Because these produced antibodies are found in blood plasma or blood stream, and antibodies are work against antigen produced from the pathogen.
ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೇಡಿಂಗ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, entry into host body, and these antigens are going to have the symptom, the production of symptom, that is nothing but disease, isn't it? So against that antigen we can observe the production of antibody, and these antibodies are found in the plasma, and so it is called humoral immune response. And second one is the CMI. It is not chief minister immunity, it is what cell mediated immunity. Okay, it is the cell mediated response or cell mediated immunity. So CMI causes graft rejection. So what is this graft rejection? Graft rejection. So graft rejection refers to during the time of organ transplantation. Organ transplantation, for example, if you take kidney transplantation, so adu matching agadidre alli reject agutte. So CMI, that is cell mediated immunity, is confined with the graft rejection. So if it is having some imbalance, sorry, it is not having any matching, tissue matching, cell matching, then that newly introduced organ may be rejected by that recipient body. So cell mediated response and humoral response, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು acquired immune response ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಟೈಪ್. Okay, so now let us study with respect to the organ rejection. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ graft rejection ಅಂತ ಏನದು. So tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant, and the patient has to take immunosuppressant all his life. So what is this? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡೋನರ್ ಇರ್ತಾನೆ, donor will going to give the kidney to one recipient. Of course operation will going to happen, and transplant of that that kidney is going to be taken by the donor and given to the recipient. So during that time, before going for these operation technologies or procedures, tissue matching and blood group matching are essential. ಏನಿದು ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇವರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, which are essential before going with the or undertaking any graft or transplant, and the patient has to take immunosuppressive agent like cyclosporin. So immunosuppressant ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? Because otherwise this newly introduced organ, for example kidney, from the donor into recipient, in that circumstance the recipient body may reject that newly occurred or newly entering that organ, newly entered organ. ಅದು ಏನು ಹೊಸ ಆರ್ಗನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that newly occurred organ is considered as one of the pathogen. ಅದು ಫಾರಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅವನ ಬಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಕಿಡ್ನಿ ಎರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಲಿ entered organ may be rejected by the immune system of the recipient. To overcome that one, the patient is going to be treated with the or going to be administered with the immunosuppressant like cyclosporin. What is the function here? Immunosuppressive agent will going to suppress the immune system of that patient. So thereby we can overcome the recognition of that newly entered organ as a foreign particle, and organ rejection phenomena can be overcome. So that is what the needed thing during this organ transplantation. So tissue typing ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸಾರಿ ಇದು ಡೋನರಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲೂಸ್.
ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೂ ಲಾಸು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ಲಾಸ್. So before going to that one, that has to be done, and later during the time of that transplant and after that one, the immunosuppressant agents are given to his body in all his life, throughout the life. So as a result of that, throughout the life means till the matching, okay, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇದು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಬರ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಪ್ಯಾಸಿವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ artificial. Okay, now passive immunity. So active immunity, sorry. Here antibodies are produced in the host body in response to antigen. Active immunity, actively the antibodies are going to be produced in the host body, in the person's body, in the human body in response to antigen which is produced from the microorganism or pathogen. After the entry of pathogen into the host body, in the host body pathogen will going to produce the antigen. Against that antigen, against the response of that antigen, the body immune system will going to produce antibody. So antibodies are produced in a host body in response to antigen. So that is living or dead microbes or other proteins ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಇಮ್ಯುನೋಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ವೇಸ್. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ microorganism. Natural agi through the respiratory system the pathogen will enter to the digestive system, pathogen will enter to the food and water may enter. So in different mode the pathogen will enter and infection will be there, and our body immune system will going to produce particular type of antibody against that pathogen. That is what natural active immunity. Naturally our body will actively produce the antibody against the pathogen. So the immune power produced against common cold is a natural active immunity. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಹೇಗೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನಫ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 4 days. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದೇನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ case of body by the administration of vaccine. So injecting the microbes deliberately during immunization. So there comes vaccination. So vaccination program is there alva. So vaccination annu by after the delivery sanna infant baby ide allinda shuru ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹಿಯರ್ immune power is produced in the body of the person, but it is going to be produced after the introduction of that attenuated pathogen or half killed pathogen or inactive pathogen. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್,
ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರೋದಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾಥೋಜನೇ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದ್ರೇನು? ಹಾಫ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಅರ್ಧ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ attenuated pathogen will be there, and against that pathogen our body immune system will going to produce the antibody. That is what artificial active immunity. So artificial active immunity ಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ that pathogen in attenuated form. That is what vaccination program. Okay. So that is artificial active immunity. Best example for that one is the vaccination, polio vaccination observed in the case of our society. And different vaccinations are, ಈಗ ರೇಬಿಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ there is some vaccination program for cattle also, isn't it? So that is the natural active immunity ಮತ್ತು artificial active immunity under active immunity. Then second one is the passive immunity. ಇಲ್ಲಿ passive immunity ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Here ready-made antibodies are directly given to the body. ready-made ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಪ್ಯಾರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟಸ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ. Antibodies are going to be produced in the mother's body and it is given to the fetus or that baby. To the fetus it is through placenta, and to the baby or infant it is through the breast milk. So natural passive immunity, passively we are obtaining the immune power which is having the antibody produced in the natural system in another body. Another body ಅಂದರೆ ಏನು? ಮದರ್ ಬಾಡಿ. ತಾಯಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ IgG, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ G, 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ G ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ G, IgG ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಅಂದ್ರೇನು? ತಾಯಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ IgG ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ till the complete maturation and development of immune system of that baby will going to acquire the antibodies from mother itself. So antibodies in colostrum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? breast milk ಅಲ್ವಾ. initial breast milk after the delivery is rich with the antibody called IgA. IgA is the antibody which is present in the colostrum, rich in the case of
that first breast milk after the delivery, and which is given to the infant, to the small child. So, proper breastfeeding is important in the case of that mother with the respect to infant after the delivery, because that colostrum, that yellow colored milk, initial milk produced from the mammary gland of that mother is rich with the IgA. So, these are the example. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು NEET and CET and our board exam, which antibody is from mother to fetus, that is IgG, which antibody is from mother to infant, it is IgA. IgA is through colostrum or breast milk, IgG it is through placenta. Both are present, both are produced from the mother's body. Then second one, artificial passive immunity. So, artificial passive immunity, here antibodies are produced, or this particle against that antigen is produced artificially in the laboratory condition, and it is given to the patient body during the emergency condition. So, artificial passive immunity ನಮಗೆ anti-tetanus serum ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ our snake bite, anti-venomous injection. Anti-venomous injection is going to be given to the person who is with the suffering with the snake bite. So, snake bite ಆದಾಗ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, yes I am ready to prepare my own antibody ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, yeah definitely that person will going to sit permanently. Okay ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, there is no time to produce the antibody in that circumstance. So, in the case of emergency condition, artificial passive immunity is going to be applied, where the antibodies against particular type of infection or disease or emergency condition directly it is given, and injection irbodu, tablet irbodu, adannu direct ಕೊಡ್ತೇವೆ. So, it is ultimate step, it is applied only during the medical emergency. One example is anti-tetanus serum, another one is anti-rabies injection, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. anti-rabies, ಈಗ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಬಿಸ್ ಇರುವಂಥ ಡಾಗ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATS refers to anti-tetanus serum injection or anti-venom injection against snake bite, anti-rabies injection with respect to dog bite. Okay. Then the immunization, I already said here, once again detail ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Immunization, this is based on memory of immune system. There are two types. One is active immunization, that is a vaccination. Active immunization ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು passive immunization ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, active immunization ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? It is the vaccines also generate a memory B cell and T cell that recognize the pathogen quickly. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು memory cell generate memory B cell and T cell that recognize that particular pathogen quickly. Example, polio vaccine, hepatitis B virus vaccine, DPT vaccine, etc. Vaccines are produced using DNA recombinant technology. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್. In the yeast cell, by using rDNA technology, we can produce that vaccine in highest percentage, and by using bioreactor, etc., etc. So vaccines can be produced in a market for the market purpose in an industrial level, isn't it? So vaccines are produced using DNA recombinant technology. DNA recombinant technology no apply ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ vaccine ಅನ್ನು produce ಮಾಡಿ. Example, hepatitis B vaccine produced from the yeast cell. So that is the active immunization. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, here it is introduced into the preparation of vaccine, antigenic proteins of pathogen or inactivated pathogen is introduced into the body. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಹಾಫ್ ಮರ್ಡರ್, ಹಾಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಎಟಿನ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಐದರ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ inactivated pathogen itself is administered to the body through that vaccine preparation. The antibodies produced against these antigens neutralize the pathogenic antigen during the actual infection. Actual infection ಆಗುವಾಗ, ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ immunization, vaccine program is very much essential in nowadays. It is very much essential in nowadays. Okay. Then ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಟಾನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟಿಗೆ, ಸ್ನೇಕ್ ವೇನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ವೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So direct injection of that preformed antibodies or antitoxic material is administered through that passive immunization. Example is immunization against tetanus, immunization against snake bite, snake venom. So ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಂಟಿವೆನಾಮಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೇನಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. Then I given a note with respect to entire vaccination phenomenon. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ attenuated vaccines are going to be, attenuated pathogen is going to be administered and it will going to produce the antigen or that particular chemical. So it will trigger the immune system of the person and antibodies produced from the person's body. So that is what active immunization, that is the vaccination ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ passive immunization ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿಟಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಪಾಲೆನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ to certain particles, certain antigens present in the environment. So the particle which is responsible for that allergy, it is called allergens.
So, allergens are the substances causing immune response. Immune response ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಟ್ ಇನ್ ಡಸ್ಟ್, ಪಾಲೆನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಎನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್, ಫರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, isn't it? The dust particle, fumes or pollen grains, these are the major allergens. The antibodies produced in response to allergens are of IgE. So, IgE is going to be produced in highest percentage during the allergy. You make a note of it in the NEET, CET and board. Which is the antibody produced in highest percentage during the time of allergy, that is IgE. IgE. Then in the case of allergy, general ಆಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ with respect to pollen or dust allergy. So, sneezing is there, watery eyes are there, running nose is there, difficulty in breathing, etc. If allergy is not cured properly, then it will turn into asthma. Asthmaಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, another severe condition. Then allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from mast cell. ಹೇಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಈ ಎನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರು, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪಾಲೆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ particles like chemicals like histamine and serotonin is produced in highest percentage. To determine the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reaction studied. So, cause of allergy adannu study ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಆ ಪೇಷಂಟಿನ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್, ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆ ಎಲರ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್, ಡೋಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಸೊ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ IgE, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇನ್ ದ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸೆರಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್, ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಕೊಡುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ medicines are going to be administered to that person who is having suffering from allergy, and it will give reduce the symptoms of allergy, ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the exposure of our body to the entire atmosphere will lower the immunity and more sensitive to allergens. ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರಿ ನೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದದ್ದಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಜೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ದೆನ್ ಅಸ್ತಮಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಲರ್ಜಿ. If allergy is not
cured or treated in the initial level, it will leads to asthma, another important respiratory disease. So, that is the thing. And last is the under this today's class, autoimmunity. What is meant by autoimmunity? Here, due to genetic and other unknown reason, genetic or unknown reason, body attack self cell. Means what? One person's immune system will work against his body itself. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ ಅದರದ್ದೇ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದೇ ಸೆಲ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್, it is the cause, this is the picture of the person who is having that autoimmune disease, rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis will be there, joint pain and swelling will be there in this joint of the fingers. So difficulty with the movement, that is one of the autoimmune disease anta helbodu, autoimmune disease. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, it is the rheumatoid arthritis or autoimmune disease. Example, rheumatoid arthritis. ಸೊ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್. ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್, ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ autoimmune disease, rheumatoid arthritis. Thank you my dear students, we will continue in the next class.